Записывай. Друзья, привет! Я Лилия Эргашева. Очень рада видеть вас на своем канале. Спасибо вам за участие по поводу моей просьбы в прошлом видео. Я поняла, что вы хотите чаще видеть прически на живых людях. Я очень постараюсь почаще выкладывать такие видео. Ребята, вы, наверное, заметили, что я стала реже выпускать видео. Дело в том, что моя школа по прическам сейчас испытывает бум, и я буквально зашиваюсь в работе. Но обещаю вам исправиться. Ну а сейчас я хочу вам показать простую прическу на каждый день, которая делается на основе силиконовых резиночек. Поехали! About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, whoa. I got that good old times. You want to spend some time back here with me. Oh, whoa.
Друзья, напишите, какой длины у вас волосы и хотели бы вы сделать такую прическу. Если вам понравилось это видео, оцените его по достоинству, обязательно напишите об этом в комментарии и поделитесь этим видео со своими близкими. Ну а в следующем видео я вам покажу простую весеннюю прическу на короткие волосы, которая делается на основе силиконовых резиночек. До скорых встреч, пока-пока!